こんばんは。Good evening. ちょっと遅くなりました。ごめんなさい。こんばんは。Thank you for waiting. Good evening. Thank you for joining us. いやー、なんか、なんだっけ、au を使ってる方、通信がね、なんか調子悪いとか。Is that right? 知らない？ I heard you having a conversation with a mum from the school the other day, and she talked about au. そう。言うのな？ No. 昨日から、もうちょっと前、昨日からかな。What's the problem? You can't, what? 通信ができないみたいなね。電話がかけられないとか。落ち着いたのかな？ちょっとわからないんですけど、私 au じゃないんでね。なんか、不安定。That's very unusual, isn't it? 初めての経験みたい。By the way, this video is public, limited public. That's okay. そう。Okay. いつもそんな感じ？そうだよ。All right. Wherever you are, thank you for joining us on this rather sticky, humid Tokyo evening. もう大丈夫だったのかな？ 3 時間ぐらい前に治ったのかな？ Oh, okay. Yeah. It's been out of order for so long. 40、なんだっけ？結構長かったんだよね。Yeah, no. 86時間使えなかったって。Wow. Wow, if you're an AU user, that must have been rather 大変だったね、きっとね。difficult 86 hours. 3時半に全面復旧したって言ってた。よかった。ね、なんか大変な感じでしたね。珍しいかな。Yeah, okay. How are you, Hiromi? Alright. なんかね、こう、体が忙しいっていうよりも頭が忙しい感じが。いろんなこう、考えなきゃいけないこととか、プランとか。It's a very busy time of year. そうね、なんかこの、リトリート前とかが一番夏と冬かな。Yeah. なんかバタバタ忙しい感じがしますけど、まあ、もうね、7期がね、今月終わってしまうので、Right. もう本当に早いです。なんかこの間始まったような気もしたけど、気がつけばもう7月っていうね。It always feels too fast, doesn't it? そうね、あっという間な感じがする。まあなんかほら、講座8回に増やしたから余計そうなのかもしれないね。もっと、なんだろう。8回じゃ足りない気もするけど、でもまあ、なんだろう。Yeah, 足りないって言ったらもう2年ぐらいかかっちゃうからね。Well, this is it. And we don't really want to wear out the teachers too much. とりあえず5ヶ月コミットして、Yeah. 頑張ると。なんかね、もう早速ね、なんだっけ、養成講座に興味がある先生いらっしゃるようで、ありがとうございます。8月の後半、リトリート終わってからぐらいですね、次世代型の英語教育セミナーとかをはじめ、説明会とかもね、していこうかなと思いますので、また改めて、その時にね、来ていただければ、説明をね、ができるかなと思っています。Yes, looking forward to Hachiki. I mean, because even like with Nanaki, the teachers are already producing some pretty good results. そうね、先生方、なんだろうな。やっぱり、こう、レッスンですごくね、悩んでっていう方が、やっぱり多いのかな、多いので、何が嬉しいってね、こう、ちょっと楽になったっていうね。Yeah, good. 軽くなるっていうかね。Yeah. まあ、相当すごい量、私たちがするとすごい量だと思ってないんだけど、やっぱりすごい量あるみたいなので、毎回頭パンパンになっちゃうようなんですが、ただうちのね、講座は、受けっぱなしではないんでね、ずっとその、録画したもの何回も見て、いつでも確認できる。できるのでね、また自分のペースでやっていただければいいかなと思います。また8期もね、いろいろちょっとやっていこ
こうかなと思うんですけど、まあなんかね、またちょっと考えるとこもあったりしてね。楽しみにしていてください。Yes. Good evening. Thank you for joining us. If you've just joined us, the chat box is alive and well. Feel free to use it. Your input, your output is our input, and it's very useful for developing all of our teaching. So your comments are vital. そうそう。まあなんかたまにね、くだらない話とかしちゃってるんだけど、まあこういう今日はね、ちょっとレッスンに直結したような話もしたりするので、ぜひコメントとかいただけると嬉しいです。あとね、さっきね、ちょっとLINE でも送ったんですけど、なんか思いのほかね、オンラインの先生少ないなって思ったのね、リトリートの申し込みでね。なんかやっぱり日にちが悪いのかなってちょっと思ったりしたんですけど、もしLINE をね、読んで、もしこう、ちょっとお返事いただけたら嬉しいです。ここはね、どういうふうになんかしようかなとか、こう、ね、変えていこうかなとかいう参考にもなるので、ぜひ教えていただけると助かります。Yep, there is a questionnaire. Just a few questions for you to consider, and if we could get your reply on those questions, that would be great. Then we can make some good decisions based on the replies. So with regards to the retreat, whether you are coming or not, if you could just take a look at those questions and give us your thoughts. そうですね。あと、なんかね、戦果が結構あったんですけど、今動いてないんですよね。ちょっとバタバタしてしまって申し訳ないんですけど。また、戦果もちょっと復活して、ソンガンチャンスとかね、やろうかなって思ってますので、なんかやってほしいとかいうのもあれば、もしあればね、言っていただきたいと思います。ただ、一つ、言うと、まあ、アップリフトの先生たちはご存知かもしれないんですけど、私たち結構やるとなると結構ガチなんですよ。結構ディープにやっちゃうのね。だから、なんだろう、重いかな。なんか軽くあんまりできないところがあるんですけども、そこちょっとご了承いただいて、私たちだからできることっていうのがすごくあるんでね。I think the interesting part of our work as teachers lies in the deep areas. 結構深くやります。Yeah, and I think if you always stay in shallow water, or in other words, a comfort zone, then you'll always actually not feel very comfortable. As some of our teachers have told us, やっぱり楽になる。The deeper you get, the more connections you can make. And then the what for becomes clear and everything becomes clearer. The shallow water might feel safe, but it's actually very fun. But it's actually a little bit murky. And murky means like not clear. All right. The water up here is not very clear. But the deeper you get, the clearer the water is. And the further you can see and the more connections you can make. It might sound strange, this kind of analogy, but if you're going to use the word deep with regards to teacher development, 徹底的に What for を追求すると見えてくるものがあるんですけど、あんまりこうね、ただの How to みたいなのは、まあ他でもできるかもしれない。Right. まずはそこね、何のためっていうところを見てもらうと、すごく授業が変わると思うんですよね。Right. 授業が変わるっていうのはどう変わるかっていうと、やっぱ生徒の発話の量だけじゃなくて質も変わる。Right. そのためにね、英会話教師やっていると思うので、ね、深く学びたいっていう方は、イングリッシュアップリフトが向いていると思います。なんかいっぱい歌とか、なんか踊りとか教えてくださいとか、おすすめの本教えてくださいみたいな感じだと、うちじゃないかもしれない。わかんない。どうだろう。Yeah. If you come to もちろんできますけどね。If you come to English Uplift, there's a lot of different things you can get your hands on, get ideas and concepts and insight, and you can put into the classroom.
basically we're going to share, or we do share, everything we are interested in. And there's nothing more than that interests me more than having the kids speak out in English in genuine situations. So we share. We simply share what we do, what we can do, what we have done, and what we can achieve and have achieved in the classroom. 実は it is a very busy time of year for me too. I think for most teachers, the summer is just around the corner. A lot of teachers have some sort of summer program. Not all, but some teachers or some schools will have summer programs. So everybody's getting very, very busy preparing for that, promoting it. And of course, the school that I work at is no different. And the summer events are usually pretty good and quite important, and the kids love them. There's a lot to talk about the summer programs and why they are so beneficial for the kids, but we'll just leave that to one side. The other reason why I'm tremendously busy right now is that I'm also in the middle of parent-teacher meetings and lesson observations from parents. So this is a really busy time, but it's also a very exciting time because the parents don't often get detailed information about their child's learning experiences in the classroom. So the parent-teacher meeting is very useful for that. And I've been able to share a lot of very good information. And quite surprising information for the parents. They didn't know a lot of things. And the parents are very, very happy. So, of course, number one for me is that the kids are happy and feeling success. But, of course, as a parent myself, I would occasionally like to hear nice things about our children. So that's very good that the parents are feeling very happy about that. Now, the observations have also been, they started this week at the elementary school kids classes. And I've been very, very proud of the kids. I suspected they might change their attitude a little bit or not speak out quite so much in front of their mums. But in fact, they haven't changed at all. It's almost like as usual. Business as usual for the kids and for me as well. It's almost like, because I don't even really notice the mums in the room. Once work kicks in, your concentration. No. I've never really felt nervous when parents watch. I'm always very happy and excited when parents watch because it's difficult to explain to parents what is actually happening in the classroom. And the kids can't explain it. When they go home, the parents will often ask them, what did you do today? And the kid's like, I'm not really sure. なんかゲームとかさ、なんかこんなこととか言ってるけど、なんかあんまりよく説明できないからね。Right. But that's because they're experiencing it on a level that's far deeper than a game itself. And they feel success, but they can't explain it. Recently, the afternoon kids, I mean, the mums then write a feedback report and they send it and we read it, of course. And so far, we've only had 2 days, actually. This is Tuesday. It started on yesterday and today. And the feedback that we've received has been very positive. Good. And most of the mums have been saying that they were surprised at how much their child spoke out. そうだろうね。こんなに話してると思わなかったとかね。こんなに話せるようになってると思わなかったっていうのは、よくマルシュのレッスンではあるね。Right. And some of the mums came to last year's open class too. And they remarked at how improved the kids have become and also how closer the relationship between them and I have become. Right. So まあそうね、1年目
全く初めてのね、初めましての先生からメインでずっとやってきて、やっと丸1年経ってね。Yeah. でなると、やっぱりマシュに対するトラストももっと大きくなってるだろうし。Right. And や if っぱ you トラスト大事だよね。trust, yeah. なんか先生だからとかいうなんていうのかな、ちょっと距離をね置きながら様子を見てっていうんじゃなくて、この先生は大丈夫だなっていう安心感、トラストっていうか安心感だよね。この教師は自分は何を言ってもいいんだなとか、なんだろう、間違いでも全然 OK だなとか、そういう環境っていうのは先生に対してじゃない？ Yeah. だから先生に対する信頼感があると、やっぱ子供たちの発音もね、どんどん変わってくるしね。I think the results that we get are simply because we understand as teachers, my team teaching partner and myself, and of course, and management, all of us who are working together, we understand the importance of communication and information in the classroom, which is basically what today's topic is about. And I've been inspired to just very lightly discuss this with you, Hirami, based on the last few days that have been rather exciting. Now, as you know, the kids' output, whatever they say, particularly in the way of using English as opposed to practicing English. そう、ここね、 It's a big difference. ね、初めてあんまり私たちのこと知らない先生には特にお伝えしておきたいんですけど、practice と use の違いってものすごく大きいんですよね。use よく英語使ってますって言うけど、それ練習でしょっていうのすごくあるんですけど、その use と practice の違いってものすごく大事なのね。Yeah. So when the kids are using English in the classroom, we make a note of everything they say. And then eventually we write out on the whiteboard everything that the kids said in the lesson. Now, last Friday, the kids, we counted them. The number was 71. From everything from, obviously, good afternoon. How are you? Because they asked me. They asked the other friends, how are you? What do we do? Where do we sit? What do we need? Do we need a chair? Right. 要はなんていうのかな、プラクティスで言わされてるんじゃなくて、自発的に子供たちが使ってる英語っていうことね。Yes. 本当にその場面が必要な英語。It could be anything. You didn't give me one. You said we can sit anywhere とか、いろいろ。It's not your turn. It's not your turn. まあ、そういうことですよ。Yeah. とっさに必要な英語ね。Yeah. And occasionally they'll surprise you with things. So it's not simply because you've set up the situation for them to say things, but that they are feeling very confident and very safe in speaking out on their own original ideas. And that's very satisfying. But 71, I mean, that's a very big number. とっさに言いたいときに英語が言えるっていうのはものすごく大きな成功感を感じるよね。Yeah. なんか日本語じゃなくてね。No, and right now, ほとんど日本語ないもんね。なし。一番最初、本当に初めの頃は日本語結構出ました。だったけど、今ほとんどないね。A couple of things led to that, but that's for a different, I think we should do a seminar or a workshop somehow, or Senka maybe, or for the repeaters, something that goes into how to clean it out. Right. まあそれはリピーターでいいんじゃない？ Maybe. You would need ごめんなさい。But there are some fine details, fine tuning you can do in the classroom if you're already using the non-target English approach in the classroom. There is some interesting fine tuning that certainly helps to get the result that we got. Now,
when it comes to information and understanding the information that is available in the classroom. Now, again, this may sound, what's he talking about? So again, forgive me, but if you're aware, if maybe because of basic or other training or other times that you've spent with us, you'll probably know what we mean about the information that happens in the classroom. We already know about communication and why it happens and how it happens. When you combine the two, then your target English can become just as effective in contributing to the student's feeling of success as non-target English. そう、ノンターゲットイングリッシュをね、知らない方もいらっしゃるかもしれないんですけど、要はターゲットではないすべての英語をノンターゲットイングリッシュって言い方をね、私たちはしているわけなんですが、そのターゲットっていうのはお勉強のためのね、お勉強でやる、いわゆるこう今日のトピックとかね、今日のフレーズみたいなのが、ターゲットなわけですけど、それって結局新しく習うお勉強じゃないですか。でそれはまだコミュニケーションにも何もなってない、一応そのインテイクの、ノレッジとしてね、こういう言い方するんだなっていうところのまだ段階じゃないですか。Right. そうで、だからそれ以外の部分こそが本当のコミュニケーションだなっていう話なんですけど、そのノンターゲットもじゃあ練習だからといって、なんかただこうリピートさせたりとか、カードをフリップフロップしてなんかやるかとか、そういうのだとこうやっぱりつまらないし、実際にそれをやってこう知識をつけたところで、覚えていることと使えることって違うんですよね。Right. I think flip-flopping flashcards and that, I don't think that's very problematic at all. And I think it has value. The 残念のところは、that's information. So the teachers are presenting that information in a not very communicative way. So what teachers need to do is to combine their understanding of communication with the information. Now, this needs to be shown to you as opposed to talked about. But because we're on YouTube, we're kind of limited in what we can do. Clearly, at the retreat or in other seminars that we do, we can. So just for the purposes of this evening, I checked. I checked the definition of information. Okay. Now the source is 確かに Wikipedia, which is just a source. It's not maybe necessarily the best source, but it's a not bad little hub of information. It says information is knowledge shared or obtained through study, instruction, investigation, or news. And you share it through the act of communicating. Ooh. You share it through the act of communicating. Now, this has great implications for the classroom because if it's communication that you want your kids to develop in the classroom, then we need to decide what exactly are they communicating. Right. Right? So. And the simplest answer to that question is information. So. They are communicating information. So we need to be clear what the meaning of communication is, and we need to be clear on what the information is. Now, a lot of teachers... そう、よくさ、コンテンツって言い方するよね。中身って言い方するよね。でもここではインフォメーションっていう言い方の方がいいかもしれないね。So, a lot of teachers are doing this with flashcards just for the want of a
common practice in the classroom. Could be anything. It could be even handing out things, because that's communication, because the kids are watching you do something. So all bits of information can be presented more communicatively. The problem is that teachers aren't, I think the what for in doing flashcards is very different between teachers in general and me or other Uplift teachers who now understand the concept. Because I think the what for behind this is to rhythm yoku. This is for, I think maybe usually very most teachers will do this. テンポよくね。テンポよく練習する。口鳴らしをするみたいなね。Right. Whereas my what for is quite different. If you're aware that this is information, and it is, I would tend to try to present it more communicatively. That involves more engagement from the students. いろんなね、やり方があると思うんだけれど、なんていうのかな、私たちがすごく大切にしていることは、やっぱりできるだけオーセンティックにやるっていう、リアルなシチュエーションでやるっていうことと、あとね、教えるっていうことから脱却したいんですよ。なんか、teach しなきゃと思ってこうやってる場合ってあるじゃない？でそれよりも、どっちかというと、どのぐらい知ってるっていうのをこう、なんていうのかな、試しながらやるっていうのが、なんかアップリフトでよくやってるよね。Yeah. これ教えなきゃと思って、カードもこれやって、単語これやってって思うかもしれないけれど、本当に教えなきゃいけないのっていうところから考えてね。I would much rather personally have the students more involved in the process. Right. So, process ね。Right. そこに行くまでのね。なんか教えるとこう一方的だもんね。そうなんだよ。そう。なんか先生から生徒にこう矢印が向いてて、先生に対して答えるとか。なんていうかな。Right. Of course, there are moments like that. There are moments like that. Today's target English was actually is it and it is. And I needed to show the kids that it is or it's equals it is. And is it is the question, and you simply do this, put is in the front. And the kids were like, oh. So those kind of moments to awaken the kids' understanding of a concept often is most efficient when the teacher simply tells them or shows them. But that's if your lesson is only that, then the kids, first of all, they don't feel very involved. And they're so receptive. They're very receptive, very passive. And they're not really clear on the what for, and I don't think they feel very successful. アクティブじゃないし、 Right. でまず何も頭がアクティブじゃないね。What it also is, they're not part of the communication process. Communication is both ways. Now, sorry, I haven't finished the definition of information. If you've just joined us, information is knowledge shared or obtained through study, instruction, investigation, or news, and you share it through the act of communicating, whether verbally, non-verbally, visually, or through the written word. Information has different names, including intelligence, message, data, signal, or fact. Yeah. So intelligence, message, data, signal or fact. So, right, I think at the beginning, whether you share it through verbally, non-verbally, visually, or through the written word. In other words, that's the way information can be presented. 手段としてね。そう。
And we tend to forget that in the classroom, I think. そう。なんだろうね、すっごく当たり前すぎて気にしてないのかもしれないけど、これは、なんか、いちいち考えるとね、よくわかるようになってくるよね。そう。一個ずつ丁寧に考えていくと、この情報っていうのはどういう手段で示されているかっていうことをちょっと考えるだけで、提供の仕方すごく変わってくるんだよね。Teachers will often hand out a worksheet. Here, and the English like on it, and everything is presented at once. I'm like, that's a little bit too much information at once because it's all there. So there's nothing to ask. Right. これさ、ちょっと話変わるんだけど、学校の教科書って全部答えが書いてあるから、何のために授業してるかわからないっていう。Right. ね。Right. 全部書いてあるから、丁寧に分かりやすい。すごく丁寧に生徒が困らないようにたくさんの情報が書いてあるから大丈夫でしょっていう感じなんだけど、じゃあそれってじゃあ先生の役割はっていうのがあるんだよね。全部あるとさ、なんかよくないチラシとかでもさ、すっごい細かく書いてある人いるじゃない、なんだっけな、たまになんかこういろんな習い事のチラシとかでもそうなんだけど、もうすごく丁寧に言いたいことがいっぱいあるの分かるんだけど、それ全部書いてあるともうトゥーマッチすぎて、逆に読まなくなるし、なんていうのかな、何のための情報なのかっていうのもはっきりしないし。Yeah, it's hard to focus on any one area. そう。そういうのもあるじゃない。ある。なんかこう情報をある意味こう出しすぎる方が弊害があるのかなって。Right. こんばんは。Sachi Sensei, good evening. Thank you for joining us. Yep, the chat box is alive and well. Please give us your feedback on anything that you're hearing. Share your own experiences. We'd love to hear them. We can feed off them and get right back at you. 私たちね、あんまりこう YouTube うまく使えてないから、YouTube 終わって後日視聴した方が YouTube に書かれると全然見てなかったりするんで、よかったら LINE の方にね、感想とかでもそう。あったとかね。そうです。質問とかも全然聞いてもらっていい。そうです。By the way, I forgot, before I forget, I was approached by a teacher who did watch a recent, maybe last week's broadcast, and she felt that one of the comments in the chat box was a little negative and targeted parents a little bit unfairly. We were talking about lunch. Yeah. So I didn't really perceive that at the time. But now that it was brought to my attention, I think that teacher's perception of that comment can be seen in as true. So by all means, it's kind of my fault. I think I should have picked up the possible negativity of that particular comment before. I didn't say anything, so I apologize for that. But also, let's try and keep our comments as positive as possible with regards to. もちろん自由 but あまり気にしなくていいですよ。先生方はね。Well, we do need to see all both the negative and positive sides of all situations. So let's go on with what is the meaning of information in communication? What is the meaning of information in communication? Now, this is from a different homepage, very interesting homepage, this one. Information is expressed either as the content of a message or through
direct or indirect observation. True. What is the meaning of information in communication? そう、コミュニケーションにおける情報の意味ね。そうそうそう。Information is expressed either as the content of a message. それはね、そうよね。そうでしょ？メッセージの内容。or through 直接 direct or indirect observation. そう、観察。間接的な。そう。直接的な観察と間接的な right. 観察ね。That which is perceived can be construed as a message in its own right. 全部メッセージですって。And in that sense, information is always conveyed as the content of a message. それはわかりますよね。メッセージの内容はせめて information. If you sent a message of just random letters with no content, it's hard to see it as information because it has no value. Right. It does not contribute to knowledge. 情報ではないね。Does not, that's right. It doesn't contribute to knowledge or understanding. なんかただなんか来たっていう。そう。なんか来た。Right? True. Now. そうね。なんかね、こんな風にあんまり一時深く考えることないかもしれないんだけど、でも実はすごく大事だよね。Yeah. Now, this page opens up with communication strategies. Most people, it says, how do we communicate? Well, most people think about speech, about speaking when they think about communication, but there are, of course, many other ways we can also use to communicate with each other. Right. Okay? We know this. Facial expressions, which is very difficult these days with a mask. I think we need to take them off because it's detrimental to the kids. No. It's detrimental to the kids' social development, language development, health. That's a personal opinion. That's our personal opinion. Yeah, もう結構腹立ってるね。Yeah, 腹立ってる。facial expressions, which are very important. だって実際のさ、ほら、verbal communication, non-verbal communication って言ったときに、non-verbal の方が多いじゃない。ね。そう。ノンバーバルがあるから伝わりやすい。Gestures, of course, pointing, using your hands, just like we're doing now. That's non-verbal, right? Non-verbal, yeah. Writing, drawing, using equipment like text messages or computer. Right. Touch, True. Eye contact. And maybe tone of voice. Tone of voice, yeah. Pacing. Of course. For communication to be effective, we also have to be able to understand what others are trying to communicate to us. Right. We have to be able to understand what others are trying to communicate to us. Right. So in other words, it's useful to have language understanding. It's useful to have hearing. Right. It's useful to be able to see. Right. It's useful to have reading skills. It's useful to have the ability to recognize and use information. Yeah, recognize and use information. Now that's very, again, this has so many important implications for the classroom. Right. 大丈夫かな？難しいかな？大丈夫かな？まあゆっくり見てください。なんか当たり前に思っているようなことを一個一個こうちょっと突き詰めて考えていくといろんなことが見えてくるのね。なんかこうぼやっと漠然とこうぼやっとしてるものが具体的にグッとしていくとなんかこうパズルを置き換えたらいろんなことが見えてくるくらい分かるようになってくるよね。Yeah. それすごくある。これね多分アプリフトして分かってくれるんじゃないかなと思うんだけどね。And finally, it's important to have the memory to recall and understand information. Right. So these points here, I'll go through them again very quickly so that you can make a memo if you want. Communication strategies, we know, obviously speaking, but also facial expressions, gestures, pointing, using your hands, writing,
drawing, using equipment, Right. text messaging or computer, touch and eye contact. Yes. So that's how we communicate. Now, what we communicate is basically information. So this is why it's important for the classroom, for the teacher to know this. Because the way you communicate and what you communicate, your choices in these issues, these areas, can make a huge difference to your students' ability to input, their ability to output, also their attitude to input and their attitude to output, and then, of course, the amount and the quality of what they output. The quality of the input will have a reflection on the quality of the output. Okay? Now, I think, if you can use a very careful, let's use that way, a careful management of the information that's available for you to give to the kids. でしょ？本当にそうなんだよ。そう。なんかね、例えばマシューのレッスン見ててもそうなんだけど、全部意味があるのね。もちろん。Yeah. サーフェスだと分かりにくいかもしれないけど、言うこととか、いわゆるすべてマシューの口から出るものとか、顔から出るものってメッセージじゃない？顔に出ちゃうとかでちょっと置いといてね。でも特に口から出る言葉に関しては、すべて理由があるのね。なんとなくじゃないの。そう。でもそれはなんとなくはしないよね。で、これを自分でなんでそうしてるのかっていうのが分かることが大事。なぜそれをするのかっていう。なんとなくじゃなくて、なぜそれをするのかって、もう本当に What for に関わってくるのは、何のためにその言葉を使っているのか、何のためにそれを見せているのかみたいなところよね。Right. So, the retreat used the word information gap because I thought that's a word that is often used in English, in ESL, in English education circles in this industry. 正直、インフォメーションギャップは英語だけじゃなくて、日本語教育の中でも、日本語教育ね、外国語として日本語を教える意味での、language teaching の中には当たり前のことなんだよね。でも、I guess, if you're not sure what information gap is, then you don't know the appeal, or you don't know how important it is. So, なんかね、ほら、今回もそうだけど、アップリフトに入ってくる先生方とか会っててもさ、知らないっていう方結構多かったのね、インフォメーションギャップって。で、私は、なんていうのかな、最初から先生になるときに一番その大事なところがインフォメーションギャップって、そのティーチングの中でね、すごく言われてきてたから、結構当たり前に思ってたんだけど、でも振り返ってみると、日本に帰ってきて児童英語教育をやってから、インフォメーションギャップっていう話をする人って中本先生ぐらいしかいなかったかな。Right. で、あとは、なんかどうやったら楽しく歌を覚えるかとか、なんかそういうのはたくさんあったけれど、そのインフォメーションギャップっていうことに関してあんまりメンションする人はいなかった。なるほど。かな。でね、実際にやったから T 層とかもやったじゃない、でも T 層の中でもね、そんなやってなかったと思うんだよね。そう。多分ティーチングメソドロジーっていうか、一応ね、外国語教授法っていう、分野があって、で、どういうふうに教えるかっていうところ、アプローチとかメソッドとかいうのがあるんだけど、その中に必ず入ってるのがインフォメーションギャップなんだよね。So, if maybe you're unfamiliar with information gap, allow me to maybe use the words information management. そう。作っちゃおうか。Information management. I think
Now, like I said, how you manage the information that you present to the kids, and how it's communicated, then you're contributing. You can contribute a great deal to their learning experience with English. Right. Now, obviously, in the classroom, the language of communication is English. Right. Occasionally, Japanese will be used by teachers if they have a what for behind using it, and that's fine. That's a choice that every teacher has the perfect right to make. But even if you use Japanese, I would strongly recommend that you manage that information that you're giving to the kids very carefully. Manage it carefully. これって、英会話教室の中では、これがない、これがやっぱりコミュニケーションにつながるわけじゃない？実際のコミュニケーション。だから、コミュニケーションが何かっていうこともちゃんと考えておかなきゃいけないわけなんだけど、そのコミュニケーションイコール両方からの、アクションがあるんだよね。片方じゃなくて、両方のキャッチボールがこう続いているような状態なわけでしょ。だから、そういうっていうことは、やっぱり先生も生徒もアクティブな状態なんだよね。ただ受け身でへーってこう、あーってこう、こう受けてインプットで終わるんじゃなくて、インタアクションがあるわけよ。ね、インターなアクションがあることがコミュニケーションじゃない。って思うと、実はね、すべてにおいて大事なんだよ、それって。例えば小学校の授業一つにとってもすごくそう思うのね。で、いつもさ、私たちもさ、こう授業見に行くとさ、英語だろうが理科だろうが社会だろうが何でもそうなんだけど、出しすぎってすごく思うじゃない。先生たち、小学校の先生たちも、もちろん not everybody, but the ones that we have observed recently. でも前から大体そうじゃないかな。基本的に出しすぎ。そうですね。コミュニケーション仕方。コミュニケーションとか。インフォメーションのマネジメント。つまり、残念だけれども。生徒のインボーブメントがすごく少ない。でそこにはやっぱりね、先生としてのエゴじゃないけど、ティーチして気づかせるっていうさ、ティーチが先に来るんだよね。でも、ティーチする必要があるかどうかっていうことも大事じゃない？ Yeah. なんていうのかな。いつも、でもこれは間違いなく、情報をマネジメント、情報をコントロールするというか、情報をどう出すかで、子どもたちの、リアクションすべて変わる。Yes, indeed. で、リアクションが変わるっていうと、インタラクションが変わるのね。Indeed. そう。インタラクションしないで授業をすると、すごくワンウェイだし、すごくreceptiveでパッシブな感じになっちゃう。Well, there are moments that we have to have the kids, who just described before, there are moments when there are times when those moments will need to happen. But also, on a balanced perspective, we also need to be the listener at times. So it goes both ways. Right. Now, you bring up a good point here to me. The perception of a teacher. I guess I'm a teacher, but I actually don't teach. Right. What I do is communication. Well, yeah, I give the kids experiences, and the experiences are the teacher. That's how I view it. でもその言葉をさ、聞くといつも思い出すよね。私、なんだろうな、もうごめんね、古い話になるけど、もう22年ぐらい前から、その22年前、まだ小学校で外国語活動が国際理解教育の中でやるって言い始めたときに、コミュニケーションとかって言ってたじゃない。英語教えるんじゃないみたいな。で、What happened? 残念ながら。でもね、解釈なのかな。でも変わったよな。Well, there are some very
positive moments in that location, that environment. But I wish there were more. いやだからなんかそこでさこれからもうちょっともうなんか温めてちょっとずつ頑張ってやってきて中になんかなんていうのかな教科が決まることは悪いことではないけどいきなりまたダーンティーチテストみたいに来ちゃったらやっぱ知識をチェックするんだよね。その運用力を全然見ないんだよね。でも何のために英語やるのって思った時に、もちろんそのコミュニケーションって言ってもさっきの written っていうのもあったでしょ、こっちが何かブログを書くにしたってさただダイアリーをオープンしてるんじゃなくてさ相手をちょっと想像しながら書いたりするってなると誰が受け取れるか分かんないけどやっぱコミュニケーションの一つじゃない、なんかねすっごくこうなんだろういかに記号をきちんと覚えてそれをリプロデュースできるかみたいなところばっかりで結局肝心な here and now 今とっさに言いたいってなった時に英語が出ないってなると、何のためにやってんのって思うよね。そうです。もうねこれ本当脱却したい。わかるよその practice でね practice が上手だと英語ができるように見えるんだよね。surface ねさっき言った surface の部分だけどそれって英語が本当に使えるのかってなるとさっきの practice と use の違いじゃないけどねテキストは全部暗唱して全部ちゃんと言えてとか歌も覚えてチャンツも覚えてでスピーチもよくできてってじゃあその人は本当に英語を自分の own language として必要な時に必要なだけ使えるのってなるとなかなかね。I think if your goal, which is it's certainly my goal, to have the kids use as much English as possible in that environment, because that's the only chance they get. They cannot use, they are not in a regular environment. They're not in any environment for a regular time that has them use their English. The only time is in your classroom, in our classroom. That's their weekly English time. So if studying English, the ultimate goal is to be able to use English, then controlling the information and presenting it, how you present it and what information you are presenting, those two are absolute key. Now, yeah. Now, when my Friday kids, afternoon kids, they produce 71 different expressions. Not just words, because we don't count words. Sentences, expressions, questions. In correct English, 場面に必要. Things like, where do we put it? It doesn't matter. You know, all the things that you said we can sit anywhere. I'm getting my textbook. だってさ、you said we can sit anywhere っていいよね。Yeah. I wonder how many other classrooms around Japan are having elementary school kids 5 days a week. Yeah, once a week. But the Monday kids, Tuesday kids, Wednesday kids, Thursday kids, not just tamatama a good class. Every class producing more than 50 expressions. Sentences, yeah. You know, and that kind of quality, not just I like. I like モデるよ。まあね、その必要な時に。I don't like も出ますよ。でもなんかね、なんか I like ばっかりですね。学校でやるしね。そう。But yeah, and
I simply think it's because of what they experience in the classroom with how information has been handled, Right. how it's been presented. Right. That's key. 本当。 And it involves both practicing うんうん。 as well as using. うんうん。 So it's key うん to the student success, うんうん。 which is then related to the teacher's success. Right. So if you want to be, appear, successful as a teacher because you helped kids use more English, then this understanding, I think, is crucial. うんうんうん。そうね。 So that's kind of what we're all about at English Uplift. うん。 And that's kind of what we really want to share with as many teachers as possible. And being part of the experience yourself, whether you're, YouTube is different because it is definitely only one way. Yeah. So we can only talk about it. We can't have you experience it. Right. But if you could experience it, 欲しいんだよね。 so the best way to experience it is face to face, whether at a seminar or the Yosei Koza or a retreat. Right. Second best is Zoom, but that's a low second best. やっぱりね、実際に体験すると、その体験してる体験の中で、心と頭がどう動くかっていうのを体験、これがめちゃくちゃ大事なんだよね。なんかね、経験したら価値すぐわかるし、and you can apply it in your classrooms and get big results. 生徒の気持ちを味わうってとても大事だよね。Yeah. なんかさ、思ったんだけど、なんか来期はもうちょっとフェイストゥフェイスやろうかね。ちょっとお金かかっちゃうけど会場を抑えるのにでもまあいいねなんか。Well, it's also going to add to the costs of the teachers because of transportation, but through Roki and Nanaki, the teachers that we are working with have asked us, Zoom ka, next session is Zoom. Is there any way we can come face to face? 4期くらいから。4期から。ほらコロナがあったりとかしてたんだけど、そうだね。でも実際に会ってやったら予定外のねセッションもやっぱり対面ダメですかって言われたんだよ。Right. じゃあやろうかみたいな感じで。Well, that's fun for us too. そう。で、やるとやっぱりそういうことかって分かるんだけど経験して初めて腑に落ちるというか、こういうところがこういう風になると子供はこういう風に思うんだとか、こういうなんかドキドキしたりとかね、こういうふうに考えるんだとか。で、自分がその生徒役になりながら、同時に、その、サチ先生。フェイストゥフェイスで体験すると全然違いますよね。ありがとう、サチ先生。サチ先生、いつも来たいって言ってくれて、本当にありがとうございます。And it's always a great pleasure. It's a great pleasure seeing Sachi sensei and such enthusiasm and desire to develop teaching. I mean, you get it. You get it. You understand exactly the importance of this, and you're getting results. Very good results. やっぱちょっと考えちゃうね、次ね。もちろんそのセッションをやるのもいいんだけど、でもなんかもっと時間増やしたいな。先生たちがいっぱいいっぱいになっちゃうかな。伝えたいこともいっぱいあるしね。Developing your teaching, Hiromi, is just as important as teaching itself. It's just as, to our mind, as exciting as teaching itself. I love it. I love giving it and being part of it and developing my own teaching at the same time. その受講してくださったね、先生の結果が変わってくるのを見るのがめちゃくちゃ楽しいね。なんかね、ちょっと話変わるけども、as you know, I'm also a musician, and I play in, at the moment, 2 different bands, and I play solo as well. I love playing live.
Okay, the excitement of the live house and the stage and people, friends come and cheaper beer than usual. It's very good fun. But you know, and I've discussed this with the band members often, more than the actual live is the practice, going in the studio and developing the songs, making them sound a little bit better, and the ideas that we give to each other. Maybe you should play this here, or maybe drop that bit here, or we don't need that, or maybe you should do this. And also freely, it's not just, you know, I'm one of the band leaders, I guess, but I don't feel like it that. Right. We're working together. It's a team. It's teamwork, and everybody is free to make suggestions and changes. You know, no, there's no control. There's no control by any individual of us. Have to もないし、and all ideas are worth trying. でもそれはやっぱり What for があるからよね。What for がある to make What for のためには How to はいっぱいあるからね。いい結果になるために that's practice. So we do a lot of our musicianship developing in the studio. And that's why, and people sometimes surprised to hear this, when we practice, 6 hours in the studio is still not enough. そうだよね。ずっとこもってるもんね。It's still not enough. We might have a little, maybe 2 breaks. But 6 hours. ご飯も食べないでやってるよね。そう。なんかね、だいたい warming up takes 4 hours. だいたい now we're really going. And it's already like あと2時間だ。あと2時間しかない。そうなる。そう。もう1 hour 一緒に practice は意味ない。Because it takes 15 minutes to set up. でも分かる。15 minutes to close down. 講座の時もさ、やっぱり何をどの順番でどういうこと話そうかなって。そう。すごい時間かかるんだけど、こう話しながらそこでお互いのディベロップメントがね、出てきて、楽しいんだよね。実際その過程がね、こうしたらこういうふうにしたらどうかな、ああいうふうにしたらどうかなっていう時が一番大変なんだけどね。ね。そう。だからさ、なんかその try and error じゃないけど、実際のレッスンの中でも全てにおいてだけどベストはないのよ。ベストっていうかこう the only one はないんだよね。right answer っていうかさ、なんていうのか、こう一つの完成ってないんだよね。Right. だけどベターを求めるっていうことできると思うね。Right. 何がベストかってわからないじゃない。ベストだと思っててもベストじゃないことってあるように。だからなんかこう、今よりもa little better みたいな。ちょっとさらによくなる、ちょっとよくなるっていう、ここって大事でさ。だから先生方も、なんか今すごい難しい話しちゃったかもしれないけど、よりよくできるために何をするかっていう。でよりよくするためには、なぜそれをやってるかを知らないと、よりよくできないんだよね。何のためにそれをやってるかっていうところがはっきりしないと。だってさっきの音楽じゃないけど、こう、聴いてて気持ちいいとかいうふうになると、人によって気持ちよさが違うから。Yeah. でね、that's a good point. I think that's another aspect that really improved our musicianship. That is, look, if you're a musician, it's easy to play and enjoy yourself and have lots of fun and think it sounds great because it sounds great to you. Okay? But what we do is put ourselves in the position of the listener and you think, we remove ourselves from our playing and listen very carefully. And what would the listener feel of this? Is the listener being moved? リスナーの心が今動いてるのかとかさ。ごめん、すごい思い出しちゃった。私結構マッシュのね、ライブは行くんですよ。見に行くんですよ。で、マッシュのバンドメンバーは必ず、トムさんどうでしたって聞くんだよね。そう、of course. Because めっちゃ厳しいですよ。Because she too takes the listener's perspective. And she doesn't play, but she's not interested in watching 4 guys going, wow, you know, like she's not interested in that. 全然興味ない。
何その And if 自 anything's 己満足みたいな。urusai, うん it's like it's urusai, you know. だったらどっかでやって。 Yeah, カラオケ stay in your そう garage. そう Do it in your garage. そう Become a garage 楽 band. しい And 楽しむんだったらどうぞ他で楽しんできてって。そうそうお客さんいるんだったらそれダメでしょっていうのはそうすごい言ってるよね。So she really likes us because we plan very うん carefully うん on how to present the information, which is a song, うん and we present the right うん songs うんうんうん also in the right う order, んでもなんかい right? つも思うけ In ど a way that is then communicated by skillful うん playing, うん when to play, when not to うん play, うん right? What to say, what not to そう say. そうそうそう It's actually the concept is the うん same. うん True だけどやっぱ何でもそうなのよ。だからその自己満足ってどうやっていうんじゃなくて、なんかその聞いててこうなんていうのかな、気持ちいいとかまた聞きたいとかいうその思いがこうコミュニケーションになるわけじゃない。でもそう思うとなんかプライベートも仕事も一緒だね。なんかやってる感じが、あなたがいつも第一線のプレイヤーで、私がいつもなんかコーチのようにこうやって見てる感じだね。英語も音楽もね。そういう役割なのかもしれない。私がやっぱすごくいろんな視点で見ちゃうからね。So the parents today in their questionnaire after watching the lessons today and yesterday, they all said that they were surprised at how much their kids were using English and speaking out. Also the attitude. ものすごく大事だよね。And how they ticked the box that said yes, the kids were getting lots of opportunities to speak out. All of them. That was all of the parents said yes, that the kids were getting. It's not, sometimes the kids don't get enough opportunities, but they all ticked yes, they were getting lots of, which is the top box. つまりこうマシューがね、子供たちにちゃんとチャンスをあげてるかってことよね。Right. So the good thing is most of these kids are やっぱりチャンスを掴んでます。And they're making their own chances. Which is fantastic. それだってアウトオブチューズンよ。そう。自分で選んで何かを返すっていう選択をしてるからね。で、ちなみにごめんね、話ちょっと変わるけど今思い出した。My online parent teacher meeting. This is not elementary school kids that we've just been discussing for the most part this evening. The elementary school kids classes and the processes that we as teachers need to have them experience through our control of information and communication. Okay. ちなみにね、I had a parent-teacher meeting with one of my preschool kids, the parents of one of my preschool kids. And he's a young boy who is new to the preschool from this year. Right. Very interesting character. Contributes a lot to everybody's experience at the preschool. Right. We are there together. There's 15 of us, 15 kids from 10 until from 9:30 until 2. And actually, to be honest, I kind of feel that I haven't really built the rapport with this particular young boy as much as the other new kids. That's, our relationships are getting a lot better. It's getting really, really good. There's this guy, young man, who seems to be a little bit distant from me, doesn't want to come too close, kind of looks at me. ちょっと様子見てる感じね。そう、ちょっと様子見る。で、もうちょっとね、ラポー取った方がいいなとか言いながら、his mom told me that, oh no, he talks about you quite a bit. And in the morning he'll say, 今日マッシュ先生いるかな? And mom goes, いると思うよ。そしたら、やったとか言うんだって。And 夜寝るときに、マッシュ先生もう寝てるかな? かわいい。And I was so happy to hear that. かわいいよね。マッシュ先生もう寝たかな? もう寝てるかな? なんか彼氏みたいだね。
あの人何してるかなみたいな。Yeah. ご飯食べてるかなみたいな。かわいいね。かわいいでしょ? So I was really happy to hear that. Right. And I told her, that's great. Thank you for telling me that, because now I can safely make it's so cute. Yeah. I can safely make an approach to build better rapport with him in the classroom. So かわかわいいよね。すごくない ?53 歳のおじさん。こんなさ、ちっちゃい子にさ、そんなに慕われてね。かわいいね。Yeah. So this evening's broadcast really wanted to drive home the importance, I believe, essential understanding of the role of communication and the role of information. Right. Because it's YouTube, we can't obviously go to too much detail because it would be a waste. You'd need to experience it. わからない。So ぜひ経験してほしいけれども、yeah, and sometimes people say, well, that's because it's you. You can do it, but why can't do it? But it's not. なぜかというと、感覚でやってないから。If it was only me who was able to get these kind of results, then we wouldn't be here right now. 本当よね。Why would we be talking about something that cannot be shared or cannot be done by other teachers? Of course it can. できると思ってるから一生懸命伝えてるんだけど、でもこれはね、やっぱ受け取り側の耳の問題なんだよね。Yeah. どこまで本当にそう思ってくれるかっていうのは、なかなかこう伝わりにくい部分もあるんだけど、本当にね、マシューがネイティブだからとか、マシューがエクスペリエンスティーチャーだからとか、もちろんね、エクスペリエンスは大切ですよ。だけれども、Yes and no. いや、わかるよ。Yes and no. っていうのほら、ゼロよりかはいろんな失敗も経験してる方がいいっていう意味ね。まあね。True. It doesn't really matter what stage of development you are at, whether you're a brand new beginning teacher, because we've worked with brand new teachers who have also achieved tremendous results when they can handle information and communicate effectively for the benefit of the kids and for the success of the kids, and it gets returned. So, yeah. そう。だけどマッシュがもう20何年もやってるからとか、ネイティブだからとか、男性だからとかもそういうの全然関係ない。絶対できるんですよ。てかできるようになってるのは感覚でやってないから。今はマッシュはあまりにもこう経験者になってしまったから、もう無意識でやってる部分があるんだけど、でも実は無意識になる前のステージには意識してるステージがあるのね。だから皆さんが意識してやるときになかなかうまくいかない難しいと思うことがあって当然なんだけど、意識してやることによってそれを積み重ねていったときに無意識でできるようになってくる。そこまでが頑張りどころ。だからまず知ることから始めなきゃいけないし、知ることから意識すること。知って気づいて意識するっていう。That's right. ここを回していくとすごく前からするとすごい先生になるんだよねきっと。Yeah. Absolutely. 最初はね皆さん全員そうなの。マシューだってもう今ねこう一番初期の頃はだいぶ発症って話してるから皆さんはさこう立ち位置ぐらいしか思ってないかもしれないけど、その時のマシューはマシューなりにすごく考えてたと思う。どうしたらこうなるんだろう、こうしたらああかな、ああしたらかなっていうそういうさなんてトライアンドエラーっていうかさ、その時期がやっぱりあるわけじゃない、で私もそうなんだよね。Right. だから最初からうまくいってないし、でもこうかなああかなですごく考えてってやっていく中で実践の中から見つけてきたものってすごくあるのよ。Right. だからなんていうのかな、私はねすごくマシューの一番尊敬しているところはすっごく子供をよく見てる。そう。で子供から教わったんだよね。要は
it's not just that, because well, obviously you need to engage them. But because I'm aware of, okay, they're watching, they're listening. So now I need to be careful with the information. I need to choose the information and present it in a way, because they're now watching and listening, they are ready for information. Right. So what do I need to share? What should I share now? What should I share later? What information, in what order, how do I do it, and why? Right. Now, the why is very clear. Yeah. The why is for them to feel success with genuine English communication. This is communication, obviously pictures too sometimes, but it's mostly English communication. その成功感っていうのも人によって捉え方が違うんだよね。What you want to dispel, which means get rid of, what you want to get rid of is the mindset that English is hard or that English is difficult. Because if you're a teacher that sends that message to the kids, they are going to feel limitations on the success that they feel. はい。だから先生が出すインフォメーションが子どもたちにそういうメッセージを送っていないかっていうことはチェックした方がいいよね。Right. そうね。And yeah. So I just wanted to be clear, because I think a lot of teachers are missing the point. そうね。And it makes me rather frustrated. もうちょっと私たちもやり方があるのかもしれないけどね。まあ、アプリフトの先生たちは、養成講座はさ、すごく結構深くやってる。でも深くやってるんだけどね、まだ伝えたいことはいっぱいあるんだけどね。それでね、ごめん。You mentioned too that 最初うまくいかない in the classroom when you try it. ただ、and you also mentioned 意識 because when you have this approach and you understand the relationship between communication and information, and then you're more aware of it. Maybe it doesn't always work, but your awareness will get you to 工夫してこうかなでやったら結果が出たら、これ。Now, when you recognize これか, it's like you've got the key into the door. You know what I mean? Right. It's like you're looking for the keyhole. Looking for the keyhole in the dark, maybe. And then you find it. これだ. And then everything is a lot quicker after that. And the results go very high, very quickly. I mean, effectively. Very effectively. You've got it. Right? And then it's basically hang on. Because you're going this way. And you start to have a lot of fun with it. But sometimes you get too much fun with it and you've got to bring it back down. But anyway, please understand the frustration that I have and that we have, that we really want more people to know about the management of information, the management of communication, the role of non-target English, the role of target English, and we need outlets to be able to share this. Such sense of what you say. 初めは先生も生徒もうまくいかなくても諦めずにやるとどっちも慣れてきますよね。そう。いいですね。そう。そうね。information, message of content. そう。全部子供たちの成功感につなげてるのよ。そう。でね、この I told, you know what I told my students today? I showed them a mosquito bite. They have it? Yeah. ほら、珍しくない？そうなんだよ。That I shared that information that I very rarely get mosquito bites. Very rarely. And at the school that I work in, especially in the afternoon classes, it's a well-known fact that Matthew Sensei never gets mosquito bites. そう、私も見たことない。No. Now, そう、ね。そうじゃない。ないじゃん。あったよ。あ、そう。もうなくなってる。ね、ここも。Look. あ、本当だ。そう。珍しいでしょ。そう、ここ。
これね。かゆいの？そう、かゆい。あ、そうなんだ。I very rarely get mosquito bites and everybody knows it. そう、私はすごい刺されるの。マシは全然刺されないから、そう。絶対なんか違うんだよね。Yeah. And at the time that we were discussing this, one of my students said, I don't like mosquitoes, but mosquitoes like me. すごくない？そうね。そう。So in other words, どうでもいい話がいい結果につながる。そうね、そうだね。But that's the reason why there's a what for behind telling the kids or showing the kids a mosquito bite. Information. That's the information. How I did it and why I did it. Yeah, and so I see videos of teachers' lessons, and I see information exchange and communication exchange, and so many missed opportunities because of an unawareness of what the information is and how it can be delivered for such an important, tremendously positive result. So that's what we need to really share with teachers. So I'd love to be able to see you personally sometimes. Yeah. Retreat もそうだし、講座もそうだし。講座もね、ちょっとまたいろいろ考えたいな。そう。I think the future is looking very, very good for teachers everywhere. There's such potential. 本当にね。頑張っていきたいよね。Yeah. 変えられると思う。教育をね。なんだろう。変えたいね。変えたいよ。先生たちので、やっぱりここで自信とかさ。マッシュが一人頑張ったって変わらないけど、みんなで頑張れば一緒にやれば絶対変わるよね。だからなんかなんていうのかな。授業がうまくいかないとかにもそうなんだけど、なんかちょっといいのかなこのままでとか、この教育っておかしくないとか、なんか学校の見ててもなんか違うって思ってる人がいたら、ぜひね、一緒にね、学んで、一緒により良いベターなものをね、目指していきたいなと思います。Really, that's all we are capable of doing. That's all we're interested in doing. And we can't do it by ourselves. We need to work together. And so by all means, let us know what you think in the comments box below the video. Or lineがいいよね. Give us feedback on today's presentation to go. Today's broadcast on the line account. That's something we've never really promoted before. We'd love to hear if you're watching this after it happens. By all means, let us know what you thought of it. If you disagree with us or agree with us, then 今後ね、ちょっと YouTube のやり方もちょっとまた変えていこうかなって思ってるので。There's a few things that we're constantly developing, even our broadcasts and our work in English Uplift. But we do appreciate your feedback and your thoughts and ideas. 本当にありがとう。じゃあ今日はここまで。愛子先生ありがとうございます。LINE ね。愛子先生 LINE? Thank you. そうなんかね、旅行とかぶっちゃってたからどうしても行けないって言うんですね。Okay, no problem. ありがとうございます。はい、OK. Thank you very much. Good night. 幸先生、ありがとうね。Thank you very much. はい、先生、ありがとうございます。いやーね、ひろみさん、ポテンシャルいっぱいあるよ。そうなんだよ。なんかね。I think most teachers could do things better than me. I think so. そうね。なんかね、なんかすごい言い方悪いけど遠回りしてる先生もいるかな。なんか大事なところどうしてもね、how に流れちゃうのよ。Right, and to me, how seems so much like hard work. だって how なんていくらでも作ればあるけど、how から入っちゃうから迷っちゃうと思うんだよな。I think teachers in general are working too hard.
頑張り方を間違えてるってことよ。そう。頑張るところが違うんだよね。そう。そう。一緒に深く考えると、考えれば考えるほど、なんか見えてくるんだよね。なんかすごくサーフェスで、こう、This is how you do it みたいな、how のところばっかり見ちゃうと、大変でしょう。大変。だからね、what for を突き詰めていくと、マシューの how もあれば、A 先生の how もあれば、B 先生も how が出てくるはずなのよ。そう。で、まだそこまでね、その what for は分かったけど、その経験値として、その how がない場合は、まずマシューの真似してやってみるところから始めて、やってみて、生徒に結果が出たときに、あ、こういうことかっていう経験も大事じゃない。We had a teacher, we were working with a teacher who watched a video of my lesson and used the same materials and presented. She like kind of went and right, I'm going to do exactly what he does. And she got the same result. She got the same result. The kids reacted in exactly the same way. Now, I don't think you need to memorize it, watch every video and memorize it. But if you know the formula. そう。でもこれさ、前もあったんだけど、こういうふうにカードやって、こういうふうにって見てるじゃない。でもまたそこサーフェスで見ちゃうとさ、それね、カードの出す順番違うっていうのあるじゃない。あった。ごめん、やるんだったらそこまで真似してって。Right. 惜しいっていうさ。Right. Again, information and the order that you present. なぜそれを出してしまったんだみたいな。大事。でもそのぐらいね、考えてやってるってことなので、その考え方を知ってもらうと、先生方もっと楽になるし、楽しくなるんじゃないかなと思います。だから、今回はね、リトリートとかでは、そういうこともちょっとやるんだけど、でもなんかね、やっぱり皆さん、夏休みかぶっちゃってる人が多いのかな。だから別の形で何か先生方が学んでいただけるように、ちょっとしたいなと思います。ぜひ。なんかね、できるだけ臨機応変にやりたいなって思ってるので、ぜひね。で、リトリートの方もまだ受付してますので、よかったら来てください。Thank you for joining. See you next week. そう。あとね、ごめん。もしかしたら。まあいいや、今度にしよう。いや、何それね。今ね。ほら、得点っていう話をしてた。得点ね。で、もしね、8期を考えてる先生はリトリート来た方が絶対得だと思います。で、もう一つね、今、その得点つけられるかつけられないかで、ちょっと瀬戸際なものがあるんだけど、つけられるとしたらすごくいいものがつけられる。それは別に、なんていうのかな、何か物をあげるとかそういうことじゃなくてね、すごくいい話が聞けるかもしれないっていう。ゲストが来てくれるかな。今ね、ちょっともしかして、あれ先生？そう。先生でしょ？もうね、でもちょっとね、そう、今約束ができないようなすごい不安定な状態なんだけれども、だけど、なんとかね。なんとか。わかる。決まったらちゃんと言います。はい。Thank you. See you next week. おやすみなさい。